Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we will start the first part of a seminar on the teachings of Prahlada Maharaj. And we will start with reading a verse from the 7th canto, chapter 5, text 5, 755. Днес ще започнем семинар за ученията на Прахлада Махарадж. Ще четем от 7 песен, 5 глава, 5 текст. This verse is an answer of Prahlada Maharaj to his father. Това е стих, който е отговор на Прахлада Махарадж на въпрос на баща му. His father asked the question. The question was, what did you learn from your teachers in school? Баща му попитал какво научи от учителите си. Prahlad is Hiranyakashipu's son and is 5 years old, and he sits on his lap and is asking affectionately, what did you learn today in school? Прахлад, 5-годишно момче, стои в скута на баща си и баща му пита какво си научил в училище. Like a father or a mother will ask their children when they come from school, what did you learn today? Както бащата и майката питат децата си какво научи днес в училище. And this is Prahlada Maharaj reply, this verse 755. И този пети текст от 5 глава е отговор на Прахлада. And his father, Hiranyakashipu, was a little surprised by the reply. Но отговорът изненадал бащата на Прахлада, Хиранякашипу. I now recite a verse in Sanskrit first. Shri Prahlad Uvacha Tat sadhu manye surya varyadenam sada samadvishyadyam asagahat hitvatva padam khyananda kupam vanam gautaya dharimasrayita. Translation. Prahlada Maharaj replied, O best of the Asuras, king of the demons, as far as I've learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen into a dark well where there is no water but only suffering. О, най-добър сред асурите, що се отнася до мен, това, което съм научил от духовния си учител, аз знам, че всеки, който е попаднал в тъмнината на материалното съществуване, е изпълнен с безпокойство, сякаш е паднал в тъмен кладенец. One should give up this position and go to the forest of Vana. Човек трябва да изостави тази позиция и да се оттегли в гората. More clearly, one should go to Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent. И по-специално трябва да отиде в гората Вриндавана, където доминира съзнанието за Кришна. And should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Там трябва да приеме подслон при върховната божествена личност. So, Prahlada Maharaj answered the question of his father very sincerely. Прахлада отговаря на баща си много искрено. His father asked, what is the best you have learned from your teachers? И когато го питат какво е най-доброто научил от учителите си, той отговаря. Prahlada Maharaj honestly
and straightforward, give them what he thinks is the best he has learned. И Прахлад честно и прямо отговаря най-доброто, което е научил. What he has learned from his spiritual teacher, Narada Muni. Това, което е научил от своя духовен учител Нарада Муни. That of course, Hiranyakashipu was expecting an answer that Prahlad should speak about the subjects he learned from his teachers Sanda and Amarka. Но Хирanyакашипу очаква отговор от Прахлад Махарадж за това, което е научил от учителите си Санда и Амарка. That Sandama and Amarka were the teachers of Prahlad and many other sons of demons. Тези учители са учили Прахлад и други синове на демони. And they were educated in how to rule and divide a kingdom. И те образовали за това какво означава да се управлява и разделя царството. They were educated in the science of diplomacy. Те познавали добре науката за дипломацията. But Prahlad did not like these teachings. Но Прахлад не харесвал тези учения. Because it made distinction between this is my friend, this is my enemy. Защото това учение е правило разлика между приятел и враг. But he was thinking, I give the best knowledge is the knowledge that I've learned from my spiritual master. Но той си мислил най-доброто знание, което съм научил от духовния си учител. So, therefore he says that sadhu manye. Man means mind. Manye means thinking. That sadhu means the best. I will give you the best what I can think of. И той започва, като казва, аз ще ти обясня това, което най-добре мисля, че е най-доброто. Yeah. And the best he could think of was that what he had learned from his spiritual master. И най-доброто е, което е получил от духовния си учител. So he's also he's very polite with his father. И също той е много внимателен с баща си. He's calling him Surya Varya Deinam. Той го нарича Асуря Варя Дейнам. Asura Varyam. That the best among the asuras. Той го нарича най-добрият сред асурите. The suras are those who are worshipping the Supreme Lord. Сури се наричат тези, които обожават върховния. Asura means the atheists, the demons, are against the Supreme Lord. А деистите, които са против върховния Бог. So he said, you are the best of the king of the Asuras, the best of the Asuras, that of Deinam, of persons who accepted the material body. Ти си най-добрият сред асурите от всички, които са приели материално тяло. Accepting a material body, that's an interesting expression. Това е интересен израз, приемат материално тяло. We have all accepted a material body. Всички сме приели материално тяло. What is the method of accepting a material body? Какъв е метода за приемане на материално тяло? Is the Asuric mentality. Това е да имаме менталитет на асури. That Asuric mentality means I'm the body. They identify with the body. Този менталитет означава идентифициране с тялото. Because they identify with the body, then one is full of anxiety. Поради това отъждествяване с тялото, човек се изпълва с безпокойство.
and that anxiety is without limit. И тези безпокойства нямат край. If you identify with the body, then the body becomes diseased, dies, goes so many difficulties. Your life is full of anxiety. Когато се отъждествяваме с тялото, ние сме изпълнени с толкова безпокойства, имаме толкова болести и накрая умиране. This identification with the body takes place in our mind. И това отъждествяване се случва в ума. The mind makes us think in terms of I'm the body. Умът ни кара да си мислим, аз съм тялото. The mind thinks, yes, I'm this body, so I've to be look nice for others. Умът мисли, тъй като съм тялото, трябва да изглеждам добре за другите. You think you have the body of the man and you think you are a man, you have to look strong. Ако имаме тяло на мъж, ще си мислим, трябва да изглеждам силен. That powerful. Могъщ. You have the body of a woman and you identify with that. I need to look good for others. Ако имаме тяло на жена и се отъждествяваме, си мислим, трябва да изглеждам добре за другите. Makeup, lipstick, all these things. Трябва да сложат грим, червило. So, because one is always in anxiety, how will others see me? И затова човек се безпокои как другите ще гледат на мен. Honor, dishonor. Почет и... So, Deinam accepted the body. И се притесняваме дали ще ни уважават или не. Така че това е дехинам, да приемем тялото. And identifying with this body. Да се отъждествяваме с тялото. That's the next thing that Prahlada will say. Sada samudvihya dhyamasa hahat. That sada samudvihya, always in anxiety. Това обяснява Прахлада. Сада самудвигя, винаги притеснен. The Prahlada is 5 years old. And he comes before his father and says, because you accepted this body as yourself, you are always full of anxiety. 5-годишният Прахлада каза на баща си, понеже приемаш тялото си за себето си, винаги притеснен. These are quite elevated teachings. Но това са възвишени учения. Suppose your son comes to you and he starts to instruct you. Представете си, ако синът ти дойде и почне да те наставлява. Indirectly saying that you could improve a bit. Индиректно ти казва, може да се подобриш. How would you feel? Как ще се почувстваш? How did Hiranyakashipu feel, who was fully identifying with the body? Как се почувствал Хиранякашипу, който напълно се отъждествял с тялото? And your son comes to instruct you. И синът ти идва да те наставлява. But who is older? Но кой е по-възрастен? Who is younger? И кой е по-млад? On the spiritual platform, the one who is more advanced in Krishna consciousness is senior. На духовна платформа по-напредналия в Кришна съзнание е по-старши. One who came first to Krishna consciousness is senior. Който дошъл по-рано в Кришна съзнание е по-старши. Prahlada Maharaj, in that sense, was senior to his father. В този смисъл Прахлада Махарадж бил по-старши от баща си. He had his spiritual wisdom. Той имал своята духовна мъдрост. How did he get his spiritual wisdom? И как я получил? Because we will see further, he will start preaching to his schoolmates also. Защото ще видим по-нататък, той започнал да проповядва и на своите съученици. He's preaching to them during the recreation in school. И той им проповядвал по време на почивките в училище. And they have kirtan together and he speaks about the Bhagavatam.
И те имали киртан заедно. Той говорил за Бхагава там. That, but at a certain time, the schoolboys are asking Prahlad, where did you get this knowledge? И в един момент учениците му го попитали, а ти откъде си научил това? That who has taught you that? Because we are not learning that in school. Ние не сме научили това в училище. Откъде си го научил? And that's interesting. That how Prahlad Maharaj became a devotee. И това е интересно, как Прахлад стана предан. So, we know that his father, Hiranyakasipu, he was such a powerful demon that he controlled the whole universe. Баща му Хираникашипу бил толкова могъщ демон, че той завладял цялата вселена. When he would move his eyebrows, all the demigods would be fearful. Когато само повдигал веждите си, полубогите търпели от страх. Demigods also identify with their body. Полубогите също се отъждествят с телата си. They are not pure devotees of Те не Krishna. са чисти предани. Although they are devotees. Въпреки че са предани. Yes, Hiranyakasipu had a desire to become immortal. Хираникашипу имал желание да стане вечен. That's the desire of everyone in this world. Това е желание Everyone на всеки. wants to enjoy and does not want to die. Wants to do that eternally. Да се наслаждават без да умрат, да го правят вечно. And they live like that. И те живеят така. That they are going to live forever. Но дали ще живеят вечно? That they live like they never are going to die. Те живеят сякаш никога няма да умрат. That they forget that. Но забравят това. If you speak about that in this world, you are considered abnormal. Ако говорите за тези неща в този свет, ще считат за не съвсем нормално. You are ready for the psychiatrist. Кандидат за психолог, да ходите на психолог. If you start asking why are you doing all that? Soon your body will die, it's all for nothing. Ако задаваш въпроса, защо извършваш всичко това на някой, защо скоро тялото ще умре? People do not want to hear that. Хората не искат да чуват това. Because if they concentrate on that, their enjoyment is spoiled. Защото ако се замислят за това сериозно, наслаждението им се разваля. That's a truth they don't want to hear. Това е истината, която не искат да чуят. That then they cannot enjoy anymore. Тогава не могат да се наслаждават. So Hiranyakasipu, he had some spiritual knowledge. Хираникашипу имал някакво духовно знание. In the second chapter of this canto, is instructing the widows of his brother Hiranyaksha, who had been killed by Lord Vishnu. Във втора глава на тази песен той дава наставление на вдовиците на неговия брат Хиранякша, който е бил от Вишну. And he's instructing them, telling them that yes, you are not his body. И той ги получава. Вие не сте тези тела. You are an eternal spirit soul. Вие сте вечна душа. He's telling them. Той им каза това. This body is temporary. You should not lament for losing the body. Той им казва, не скърбете за това, че сте изгубили тяло. It's all temporary anyway. Така или иначе, това е временно. Give up your lamentation. Изоставете скръбта. So that's spiritual knowledge. Това е духовно знание. Of course,
Hiranyakasipu had this spiritual knowledge. Why? Хираникашипу имал това знание. Защо? Because Hiranyakasipu was in his previous life a Jai. Jai and Vijay were doorkeepers of Vaikuntha. Защото в предишния живот той е бил Джая. Джая и Виджая, двамата брата, са били пазачи на Вайкунта. They were Vaikuntha Vasis. Те са били жители на Вайкунта. Although they were cursed by the four Kumaras. Въпреки че са били прокълнати от They четирите Кумари. refused entry in Vaikuntha to the four Kumaras because they looked like children. There are no children in Vaikuntha. И тези пазачи забранили на кумарите да влязат в Вайкунта, защото те изглеждали като деца, нямало деца в Вайкунта. But Lord Narayan came at the gate and he said, yes, you have been cursed by these Brahmins. Their words must be fulfilled. И когато Бог Нараян дошъл, той им казал, да, прокълнати сте от тези брамани, това трябва да се случи. But I give you a choice. Давам ви право на избор. Or you take 7 birds as devotees. Раждате се като в 3 раждания като предани. And then you come back to Vaikuntha. Като 7 като предани и се връщате в Вайкунта. Or you can choose the shortcut. Или може за по-кратко. Shortcut is 3 births. Тогава ще имате 3 раждания. But you are my enemy. Но ставате мой You have враг. to fight with me. И трябва да се биете с мен. That was factually the desire of Jai and Vijay. Това било желанието на Джая Виджая. They were always aware of the desires of the Lord of Vaikuntha. Те винаги знали за желанията на Бога на Вайкунта. So the desires which are in us, like the desire to have a good fight. Kshatriyas, they want a good fight. Желанията, които имаме, като кшатрите, които искат да имат битка. But because they enjoy fighting. Защото се They like наслаждават. Те харесват това. So that tendency is in the Kshatriya. It's also in the Supreme Lord because it cannot not be everything what is in us is also in the Supreme Lord. Затова тази склонност за битка има и във Върховния Бог. Всичко, което ние имаме, го притежава и Той. So Jai and Vijay were thinking, yes, we want to give the Lord an opportunity to have a good fight. И те си мислили, трябва да дадем възможност на Бога за добра битка. Because in Vaikuntha there cannot be demons. There are no demons. There is no opportunity to fight. Защото в Вайкунта няма демони, няма възможност за битка. So that was their desire. Това било тяхното желание. And the Lord fulfilled their desire. И Бог е изпълнил желанието им. And they took 3 birds as demons. И те приели 3 раждания Fighting with the Supreme Lord. като демони, които се били с Бога. First as Hiranyaksa and Hiranyakasipu. Първо като Хиранякша и Хиранякашипу. Then as Ravan and Kumbhakarna. Следващия живот като Равана и Кумбакарна. And then in Krishna's pastimes as Shishupal and Dantavraka. И след това в забавлението на Кришна като Шишупал и Дантавакра. So, because they were Jai and Vijay, they had spiritual knowledge. Но тъй като са били Джай и Виджай, са имали духовно знание. But also, because of their role, the role they had to play, they had to adopt the mentality of an Ashura, a demon. Но за да изиграят ролята, която са приели, трябвало да имат менталитета на Асура, демон. But still they were aware, I'm not his body. Въпреки това, те са знаели, че не са тялото. Everything is temporary. И всичко е временно. No need to lament about this. Няма нужда Anything. да се скърби за това. Everything has to go anyway. Всичко си отива така или иначе. And if we are aware of that everything is temporary, we lose our attachment. И ако сме осъзнати, че всичко е временно, изоставяме привързаността си. So, when I give to Bhakta Peter 1 billion
and I say, this is for you. You can have it for 1 second. Ако дам $1 милион на Бхакта Петър и му кажа, за тебе можеш да го притежаваш 1 секунда. How do you feel? Как ще се почувстваш? Are you happy? Щастлив ли си? No? Не. That it's all temporary. Не, защото It has to go. времен. Трябва да се отиде. But still, because he had this desire to be eternal. Защото имаме желание за вечност, да сме вечни. And that desire is in all of us. Желание, което всички имаме. We want to be eternal, Искаме да сме вечни. but we are eternal. Ние сме вечни. We are the spirit soul, not this body. Душа. Не сме тялото. The spirit soul is eternal. Душата е вечна. We never came into existence, Krishna says. Тя никога не се е появявала. And we will never cease to exist. Нито ще престане да съществува. That's eternal. Това означава вечно. And that's good news. Това са добри новини. The bad news is we are identifying with this body. Лошата новина е, че се отъждествяваме с тялото. And Hiranyakashipu had this very powerful body. Хирanyакашипу, това могъщо тяло. And he wanted to be eternal in this body. И искал да бъде вечен в тялото. That's a big illusion. Това е голяма илюзия. But he did his best and he did great austerities for that. Извършил сурови въздържания, за да го постигне. But while he was doing these austerities, that his wife Kayadu was alone in a palace. She was pregnant of Prahlada Maharaj. Но докато извършил своите въздържания, съпругата му Каядо била бременна с Прахлада Махарадж, те го чакаха в двореца. It is, when, of course, and that's important to understand, life is the soul. The soul is, at the time of conception, is injected to the semen of the man in the womb of the mother. Трябва да знаем, че животът е душата и душата влиза в утробата на майката чрез семето на бащата. It is said that when Hiranyakashipu conceived Prahlada Maharaj, at the time of the conception, they had union, and it is said that Hiranyakashipu was blaspheming Narayan. He was telling about, and at the moment of right of the conception, he uttered that word Narayan. That's interesting. Казва, че във времето на зачеването Хирanyакашипу си спомнил и повторил името на Нараян. The time of conception, the consciousness that the consciousness that you have at the time of conception will attract a certain soul according to your consciousness at that moment. Знанието, което имаме по време на зачатието, ще привлече определена душа в това. Because the father of Hiranyakashipu is Kashyapa Muni, a very great sage. Защото бащата на Хирanyakашипу бил много велик мъдрец, Кашяпа. I think his mother was, one of his wives was Diti. И една от съпругите му била Дити. But Diti wanted to have a child. Дити имал желание да има дете. Because I think her sister also had already a child and she wanted a child. And сестра вече имала дете и тя също желала. And she approached Kashyapa Muni, who was a great sage, but she became sexually quite agitated and said, I need a child. No, you have to conceive it now. Тя се обърнала към съпруга си и го помолила, искам да заченем сега. Kashyapa Muni said, it's not the right time. Кашяпа е отговорил, не е подходящ момент. It was near twilight, the sun was going down and this is not the right time.
Това било по време на здрач и той казал, не е подходящ момент. So, but still she allured him in doing the act at the wrong time. Въпреки това, тя го накарала да извършат това по време на неподходящия момент. And then these terrible demons И тогава се появили тези два took демона. birth. Hiranyaksa and Hiranyakasipu. So anyway, but Hiranyakasipu was doing these great austerities. Hiranyakasipu извършил аскетизъм. And the demigods were thinking, yes, he's busy with his austerities, it's the moment. И полуговете си мисли, докато той е заед с това, сега е време. His wife Kayadu is pregnant. Жена му Каядо е бременна. There must be another demon in her womb. И друг демон ще се появи от отровата й. We will abduct her, kidnap her. Ще отвлечем. And bring her to the heavenly planets. Ще я заведем в райските планети. And when she gives birth, we will kill this demon. И когато тя роди бебето, ще убием този демон. So they were abducting Kayadu, and when they were on the way to the heavenly planets, they meet on the way Narada Muni. Те отвлекли и по пътя срещнали Нарада Муни. And Narada Muni is asking, what are you doing? Нарада ги попитал какво правите. Because they offered all respect to Narada Muni first. Защото те му дали почита си. And they explained the situation. There's a demon in our womb. И обяснили, че има демон в отровата. But Narada Muni is a pure devotee, is Trikalagya. He knows past, present and future. Но Нарада Муни, който е чист предан, е Трикалагя, знае минало, настояще и бъдеще. He said, no. He's a pure devotee in our womb. Той казал, не, това бебе е чист предан. I will take her to my ashram and give her spiritual instructions. Аз ще я взема в моя ашрам и ще й дам духовни наставления. And the demigods, the suras, immediately offered their respect to Narada Muni and accepted the words that he spoke as truth immediately. И веднага полуговете приели каквото той казал за истина и му дали почет. That's the difference between a devotee and a non-devotee. Това е разликата между предания и непредания. That's explained at the end of the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Това е обяснено на края на 16 глава на Гита. The devotees, they accept scriptures, they know scriptures and they follow scriptures. Преданите знаят писанията и ги приемат. The demons, the asuras, they don't follow scriptures. И ги следват, докато демоните не приемат, нито следват писанията. What feels good is good. Това, което чувстваме добре, е добре. And they act according to their own whims. И те действат по каприз. But the demigods immediately accepted the words of Narada Muni. И полуговете веднага приели думите на Нарада. And they circumambulated Kayadu 3 times to give respect to the pure devotee, and they disappeared to the heavenly planets. Те обиколили Каядо 3 пъти, за да почитат и чистия предан и се прибрали в райските планети. So Kayadu was brought to the ashram of Narada Muni. И така тя се озова в ашрама на Нарада. And there every day Narada Muni was instructing Kayadu in the science of devotion. И там всеки ден Нарада Муни дал наставления за науката за предаността на Каядо. Was preaching the Bhagavatam, the knowledge of the Bhagavatam. Той дал знанието за Бхагаватам. But Kayadu, she felt separation from her husband, and she could not fix her mind on what Narada Muni was saying. И понеже тя е изпитвала чувство на раздяла от своя съпруг, не можела да се съсредоточи върху това, което Нарада й говори. If your heart is full of lust, anger, greed, then you cannot retain or put this
or give attention to these instructions, it does not stay in your heart. Ако в сърцето ви има похот, алчност, гняв, вие не можете да се съсредоточите или това знание няма да остане в сърцето ви. When Krishna heard that the Pandavas were in trouble in Hastinapur, Когато Кришна учил, че пандавите имат проблем в Хастинапур, that the Kurus and Duryodhana and Dhritarashtra wanted to usurp their rightful claim or their rightful heritage to the part of the kingdom. Когато той разбрал, че Куру с начало на Дуродана и искали да узурпират тяхното наследство на царството, then at that time, Krishna, who was in Dwarka, he sent Akrura on a mission to Hastinapur to investigate and to speak with Dhritarashtra. Когато Кришна изпратил Акрура в Хастинапур да говори с Дритараштра. And Akrura advised Dhritarashtra, you should not do this. Leave the rightful heritage of the Pandavas, leave it to them. Don't try to take it away. И Акрура посъветва Дритараштра не им отнема и законното наследство на пандавите. And Dhritarashtra said, your words are like the nectar of the gods. Such a good advice. И Дритараштра казва, думите са като нектара от полуговете. Такъв добър съвет. But it's going to my heart like a lightning is going to a cloud. Но те влизат в сърцето ми като една светкавица, която проблясва в облак. It cannot stay there because of my affection for my sons. Не може да се задържи там заради привързаността ми към синовете ми. So that's the problem. Това е проблемът. We hear every day instructions of the Gita, of the Bhagavatam. Слушаме всеки ден Бхагавад Гита и Бхагаватам. We hear you are not a body. Научаваме, че не сме тялото. You cannot be selfish. Не сме егоисти. That you have to give up this I and mine. Да изоставим идеята за аз и You have to learn to act as a spirit soul. Да действаме като душа. We hear so many instructions. Чуваме толкова наставления. We come out of the Bhagavatam class. Излизаме от Бхагаватам лекцията. And for the rest of the day we forget. И за останата част на деня забравяме. It does not stay in our heart. Не остава в сърцето. And that's a problem. И това е проблем. That's a problem. Това е проблем. And Kayadu was the same. She heard it and she forgot about it. И така станало с Каяду. Тя чува, но забравя. Her attachment was with her husband. Привързаността е била насочена към съпруга. She wanted to go back, that's all. Искала скоро да се върне. But then Prahlad was in the womb. Но Прахлад, който бил в отровата, and he heard also these instructions. той също чул наставленията. And he could remember them. И той може да си ги спомни. Why is that? Защо? Because Narada Muni was blessing him. Защото Нарада Муни го благословил. That's the blessing of a pure devotee. Това означава благословението на чист предан. Just by the blessing of a pure devotee, your spiritual memory becomes revived. Нашата духовна памет се събужда, когато получим благословията на чист предан. Spiritual means eternal. Духовен значи вечен. When your spiritual memory is revived, you get it eternal. You may change body, but you still get the memory. Се събуди духовната памет, няма да го забравим никога. You know, Bharat Maharaj, he gave up all his kingdom to do austerities. Бхарат Махарадж се отказа от цялото си царство, за да извършва аскетизъм. And he became very advanced. И той напреднал He came to the level of Bhava. Достигнал нивото на Бхава. Srila Prabhupada writes in the purport of 9.2 in the Bhagavad Gita, 9.2 or 9.3, he says, one who is on the level of Bhava does not fall down.
Шрила Прабхупада пише в коментара към Бхагавад Гита, че този, който е на нивото на бава, не пада. And when we develop prema, there is no chance of falling down. А който е развил према, няма никакъв шанс да падне. But still, he became attached to a deer and he was thinking at the deer at the moment of his death. Въпреки това Барат Махарадж се привързал към еленче и трябва да се роди, защото мислил за еленчето, когато умира. And he became a cat the body of a deer in his next life. Така получил такова тяло в следващия But живот. he remembered, even in the body of a deer, his complete previous life. Но той си спомнял дори в тялото на Елена всичко. That spiritual memory, because he was spiritually advanced. Защото бил духовно напреднал. Then in his third life, he became, they called him Jad Bharat, the son of a Brahman. И за следващия си живот той е станал Джада Барат, синът на Браман. He was designated Jad, dumb, mad. И те го мислили за луд и за неразвит. Because he remembered his two past lifetimes. Той си спомнял двата си предишни And all животи. what happened. Знал какво се случи. And he said, now I don't want to become entangled in anything anymore. И затова той казал, не искам повече да се заплитам в нищо. And he was behaving like a madman. Се държал като луд. And they gave him up. И те се отказали от него. Because he was so spiritual advanced. Понеже бил толкова духовно напреднал. Spiritual advanced, he was not fearful. Няма никакъв страх. He realized fully I'm a spirit soul. Той е напълно осъзнал, че е душа. It's not in anxiety about anything. Няма притеснение за нищо. Because he did not identify with the body anymore. Защото не се отъждествява с тялото повече. But his memory remained intact. Но паметта му се запазила. So Prahlad's memory remained intact. Така че паметта на Прахлада се запазила. After birth. Въпреки, дори след като се родил. That he did not change body, he was a child in the womb of the mother. Той не променил тялото си, бил бебе в утробата. But he remembered all these instructions because he was blessed by Narada Но Muni. си спомнил всичко, защото бил благословен от Нарада. And his mother forgot everything. Майка му забравила всичко. And that's the source of the knowledge of Prahlad. Така че това е източника на знанието на Прахлада. And therefore, he was able, because of his spiritual advancement, to instruct his father. И заради духовния си напредък той бил способен да наставлява баща си. And he said, Sadasmat Vishya Dhyamasa Khahat. So you are full of anxiety because you are accepting the temporary household life as your source of happiness. И той казва на баща си, ти си пълен с безпокойство, защото приемаш временния живот в къщи като твое щастие. This household life is a deep, dark well of suffering. И този живот в къщи е като дълбок кладенец на страдания. Like you are fallen in a dark well and there is no water. Следно си паднал в сух бездънен кладенец, там няма вода. So that's Shriya Medi life. Това е животът на Гриха Меди. That man and wife become attached to each other and it's creating a deep knot of attachment. Мъже и жената се привързват и създават много здрав възел на привързаност. And the attachment is so deep. Толкова силна привързаност. That one's consciousness becomes completely absorbed in I'm the body. Така че съзнанието е напълно погълнато от мисълта, аз съм тялото. That my happiness is my family. Щастието ми е в моето семейство. I have to provide for them, to protect them. Трябва да им осигуря всичко, да се погрижа за тях. That is my pleasure. Това е моето удоволствие. That's the demoniac mentality. Това е демоничния менталитет. Devotee marriages are
supposed to be very different. Брака сред преданите се предполага да е различен. That a devotee engages in family life out of duty. Предания в семейен живот извършва всичко като задължение. Because the spiritual master orders. Защото така е получил наставление от духовния учител. Orders to engage in family life. Получил е такава. With the mission to get Krishna conscious children. Такова наставление от своя учител, за да живее в семейен живот. And educate them from a young life, young age in Krishna consciousness. Да образува своите деца от ранна възраст в Кришна съзнание. Because when you come to Krishna consciousness, when you are older, it's difficult. Защото ако започнем с Кришна съзнание, когато сме по-възрастни, това е трудно. It's difficult because you have created so many habits in your life where you have identified with the body and you cannot give them up. Защото сме създали толкова много навици в живота и сме се отъждествили с тялото, че е трудно да го изоставим. To educate elder people in Krishna consciousness, good luck, very difficult. Защото затова е много трудно да се образуват по-възрастни хора. Will probably not happen. Най-вероятно няма да се случи. That some reporter asked Srila Prabhupada, I see that to your movement, it's only young people that are attracted. Журналист питал Шрила Прабхупад, виждам, че във вашето движение са привлечени само млади. There are no elderly people. Няма по-възрастни. And Srila Prabhupada replied, when you go to the university, what people do you see there? Прабхупад отговоря, когато отидете в университета, какви хора има там? Old people? No, they are young people. Те са млади. That's the age for education. Това е възрастта за образование. So, therefore, one must be educated in the spiritual principles from a young age and be trained as a brahmachari to control one's senses. От ранна възраст децата трябва да получават духовно образование, to give up your eye and mind practically before you enter family life. Да могат да контролират сетивата и да изоставят идеята за аз и моя преди да станат семейни. That this sexual craving is very much controlled. Сексуалните желания са добре овладяни. So that Srila Prabhupada did not like his wife. Шрила Прабхупада казал, че не харесва жена си. He went to his father, I want another one. И казал на баща си, не я искам But his father said, no, remain like you are. This will be a great advantage for you that you don't like your wife. Баща му казал, не, по-добре остани така. Това ще е преимущество. There will be not a deep attachment. Защото няма да развиеш много силна привързаност. So that's what Prahlad Maharaj is telling here. You have fallen in this deep well. Прахлад Махарадж каза на баща си, това се случва. Ти си паднал в дълбок кладенец. Itvatma padam griyam andakupan, a deep well of material existence. Андакуп е дълбок кладенец на материалното същество. And he said, Vanam gato yad darim arayeta. Vanam, you should go to the forest. И той му казал, трябва да отидеш в гората. That was the tradition. Това е била традиция. Vedic tradition, in the Varnashram system, after Hyasta life there is Vanaprastha. В ведическата традиция след семейния живот има Ванапраста. Married life is temporary to complete the mission. Семейният живот е за известно време, за да може след това... If the children are grown up, then the Vedic knowledge said, get out of it. И според ведическата система, когато децата са израснали, you are 50, get out of it. Човек трябва да е... You are going to die soon.
човек трябва да напусне тази You have to prepare for leaving the body in Krishna consciousness. Вече си на 50, изостави го и трябва да се подготвиш, защото скоро ще напуснеш. Vanaprastha, vana means forest. Ванапраста значи вана е гора. Srila Prabhupada said that forest is Vrindavan. Прабхупад казва, тази гора е Вриндаван. Go to Vrindavan where Krishna consciousness is prevalent. Отиди във Вриндавана, където има Кришна съзнание. In the purport of this verse, Srila Prabhupada writes, yes, we created in Vrindavan a guest house. Прабхупад пише в коментара, във Вриндавана сме построили That is meant for the vanaprasthas, those who end married life, they go to Vrindavan and they serve in Vrindavan. И тя е предназначена за хората, които са завършили семейния си живот. You dedicate your time completely to Krishna consciousness. И са отишли в Вриндавана, за да служат, да отдадат цялото си време на Кришна съзнание. And then at the end you take sannyas. И най-накрая човек трябва да приеме саньяс. So that is what Prahlad is advising him. И това е, което Прахлад съветва тук. Take shelter of the Supreme Personality of God. Приеми подслон при върховната личност. Not in your family. А не при семейството. Your family is not going to bring you back to God. Семейството ви няма да ви върне обратно при Бога. It will keep you here. Ще ви задържи тук. Suffering. Life after life. Живот след живот. So, Hiranyakashipu did not like that advice. Този съвет не се хареса на Хиранякашипу. We will hear his reaction tomorrow. И утре ще научим за неговата реакция. Any question? Някакви въпроси? Can you explain a little bit more about the last point? For example, we see example from the 12 Mahajas, most of them were grihastas, and you can see from Maharaja and Bhakti, for example. And at the same time, their wives were very happy. It's not that they were doing the things out of duty, and the wives were not happy. Because if one woman listened this kind of explanation, they would think, oh, there is no affection, it's artificial. But we can see from the examples that the wives of this perfect grihastas, they were happy. Can you explain a little bit more about this? Yeah, that of course Bhakti Vinod Thakur had 11 children, I think. Въпрос е до каква степен трябва да разбираме това, което ти обясни накрая, защото виждаме, че в нашата сампардая има ачари, които са били семейни, техните съпруги са били щастливи, те не се чувствали, че отношенията са изкуствени и няма привързаност. И отговора, Бхакти Vinod Thakur имал 11 деца. So, in Grihastha life, the woman and the man, they assist each other to advance in Krishna consciousness. В семейния живот мъже и жената взаимно си помагат за напредък. That's the purpose of marriage between devotees. Това е и смисълът на брака между предани. To help each other to advance in Krishna consciousness. Да си помагат за напредване в Кришна съзнание. The man becomes a servant of the wife becomes a servant of the husband. Мъжът служи на жената, жената служи на мъжа. They do not want anything for themselves. Те не искат за себе си нищо. They assist each other in making spiritual advancement. Те си помагат взаимно за напредък. The grihastha gets up before 4 o'clock in the morning. Един грихаста става преди 4 сутрин. Srila Prabhupada's father one day would get up early in the morning. Бащата на Шрила Прабхупада се събуждал рано сутрин. He would chant and would do his puja for the deities.
Той мантрувал, правил пуджата си за муртите. And Srila Prabhupada remembers as a child the ringing of the bell, of the whole puja. Прабхупад се спомня като дете как е чувал звъненето по време на пуджата. That and his mother was cooking for the deities and so on. The whole morning was around the deities. Майка му готвила за муртите. Цялата сутрин била посветена на божества. His father went to his... he was a cloth merchant. He had a bazaar, a shop where he was selling cloth. След това баща му отива в магазина за дрехи, който имал за платове. During the day, practically the whole day, he was reading the Bhagavatam. И през деня той четял Бхагаватам. That in the evening he would educate his children in Krishna consciousness. И вечер той обучава децата си в Кришна Take съзнание. prasad. И приема прасад. That. So his parents, Srila Prabhupada's parents, spent the whole day with Krishna conscious activities. И родителите на Шрила Прабхупада цял ден се занимавали с дейности в Кришна съзнание. Grihastha life means worshipping the deity. Грихаста живот означава обожание на божества. In 2000, I think it was 2004, I visited Washington, D.C. and went from there to I forgot the name of the city there, but there's a city not far from Washington, D.C. Балтимор. Baltimore, yeah. И през 2004 аз посетих Вашингтон, Д.С. и Балтимор. And there Bhakti Maharaj and myself were guests at the home of a Grihastha. И там Бхакти Свами и аз бяхме гости в едни семейни. And they were worshipping Radha Krishna deities like in the temple. Те обожаваха мурти на Рада и Кришна, както в храм. And they had 7 offerings a day. Те имаха 7 предлагания през деня. And every morning dressing the deities, bathing the deities. Всяка сутрин къпеха, обличаха муртите. That were just Grihasthas. Те просто бяха семейни. His children were grown up already. Децата вече бяха пораснали. But she was the whole day busy with the deities, no time for anything else. Но цял ден жената се грееше за муртите и нямаше време за нищо друго. And he was an engineer. He moved from Indian background. He moved from India to the United States in the 60s. Мъжът беше инженер, който емигрирал от Индия през 60-те. And he became the head of a pharmaceutical company of a branch in Baltimore. И той е станал менеджер на управител на една фармацевтична компания с клон в Балтимор. In the morning, he would go, after breakfast, he would drive to his office. Сутринта след закуска той е карал до офиса си. Before going into his office, he told me that personally, before going into his office, he would instruct his secretary during 20 minutes what she had to do. И той ми разказа това лично. И преди да влезе в офиса си, той 20 минути обяснява на секретаря какво трябва да направи. Then he was sitting in his office, след това сядал в офиса reading the Bhagavatam, и четял Бхагавата. Till noon time. До обяд. Then he went home, take prasad. Връща се вкъщи, приема прасад. Come back. Връща се. He had 20 minutes discussion with his secretary. Отново 20 минути дискусия с секретаря. Went into his office. Връща се в офиса. Was reading the Bhagavatam чел till Бхагаватам 5-6 o'clock. До 5-6 часа. And he went home. И се връща вкъщи. And he did that every day. Той прави това всеки ден. He told me I did that every day during the last five years until my retirement. И той каза, справих това последните 5 години преди да се пенсионирам. And I was very nicely paid for it. И ми плащаха доста добре за това.
So Krishna, if you really want to become Krishna conscious, he will make arrangement that you can. Ако наистина искаме да бъдем Кришна осъзнати, Кришна ще ни помогне. So engage in, center your Grihastha life around 5 most potent items of devotional service. Така че трябва така да подредим семейния си живот около 5 най-важни практики в Бхакти. Associating with devotees. Да общуваме с предани. If in Grihastha life both are devotees, you have association with devotees. Ако семейните в едно семейство и двамата са, или семейните членове са предани, тогава имаме общуване с предани. Of course, you need also in your home, you invite other devotees. Но също и в апартаментите трябва да каним други предани. To speak on the Bhagavatam and so on. You use your situation for preaching Krishna consciousness. Тоест да използваме нашата ситуация, за да проповядваме Кришна съзнание. That's the first item. The second item is you hear the Bhagavatam. Това е първото. Второто е, че трябва да слушаме Бхагаватам. In Grihastha life, every morning read the Bhagavatam and discuss it. В семейния живот всяка сутрин трябва да четем Бхагаватам. Like we do this morning here. Както правим това. But you can just, you read together and then you discuss. Четем заедно и обсъждаме. And you chant Krishna's names. That's the third point. Е да повтаряме имената на Кришна. The fourth point is you serve the deities in your home. И четвърто е, че служим на божествата вкъщи. And your home becomes a holy place because the deity is there. По този начин домът ви става свято място, защото муртите са там. That's the fifth most potent item. И това е петото най-важно нещо. So you center your Grihastha life around that. И така устройваме семейния си живот. To the children before they go to sleep, you read them, you tell them about Krishna book. И преди да се легнат на децата им четете Кришна бук. About Krishna and Balaram. За Кришна и Баларам. And all the demons they killed. И това, какво са им правили с демоните. You tell them about Krishna. И разказвате за Кришна. And if they become older, you instruct them in Bhagavad Gita. Ако пораснат, At the age of 5, Bhagavad Gita. Ги учите върху Бхагавад Гита. That they learn that they are not a body, that they learn the importance of controlling the senses, and that they practice that before entering at adult age. Да могат да разберат, че не са тялото и да могат да овладяват сетивата си преди да влязат. If they are not entering, not able to control their senses and do not learn that for the age of that they become adolescent, I mean, before they become adolescent, the age of adolescence becomes a nightmare. И ако те не се научат как да овладеят сетивата си преди да станат for them and for the parents. Ще се превърне в кошмари за тях и за родителите им. You can ask every parent. Every parent will tell you. Питате всеки родител. So that's, but in their devotee life, they learn to control their senses by engaging everything in Krishna's service. В живота на преданите ще научите това, като се ангажирате в служение на Кришна. It's good for Grihasthas to have some association with elder Grihasthas who are on that path for a long time. За семейните добре да общуват с други семейни, които дълго време се занимават. If one follows these principles, one will have a satisfied life. И ако следва тези принципи, човек ще има щастлив семейен живот. And then the ashram is not a dark well in which there is only suffering. Тогава този ашрам вече не е тъмен кладенец, в който има само страдание. No, it will be a source of satisfaction and joy. Не, ще бъде източник на удовлетворение и радост. And whatever suffering will be purification. И каквото whatever suffering? What did you say? Whatever suffering they undergo is purification. Каквото и страдание да изпитваме, тогава то ще ни пречиства.
Anyway, that's much more to say, but I think it's time. Има още какво да Thank you кажем. very much. Времето изтече. Благодаря. Шри Прахлад Махарадж ки, Шрила Прабхупад ки.